Yes. No, Please. that is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yes, but if I know this is here with you, then I'll feel better and stronger for the fight. It is obvious that American business can become the locomotive that will once again push forward global economic growth. We have already managed to attract attention and have cooperation with such giants of the international financial and investment world as BlackRock, JP Morgan, and Goldman Sachs. Such American brands as Starlink or Westinghouse have already become part of our Ukrainian way. Your brilliant defense systems, such as HIMARS or Bradleys, are already uniting our history of freedom with your enterprises. We are waiting for Patriot. We are looking closely at Abrams. Thousands of such examples are possible, and everyone can become a big business by working with Ukraine in all sectors, from weapons and defense to construction, from communication to agriculture, from transport to IT, from banks to medicine. And I believe that freedom must always win. Please. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yes, but if I know this is here with you, then I'll feel better and stronger for the fight. So great. Volodymyr Zelensky consiguió en Washington lo que pedía desde hacía tiempo: una batería del Patriot, el sistema defensivo más fiable del mundo, que puede derribar aviones, misiles de crucero y cohetes balísticos de corto alcance. Luego, el presidente estadounidense Joe Biden decía al Kremlin: es un sistema defensivo, no una provocación. Pero el mismo día, también Vladimir Putin hacía una demostración de fuerza. Anunciaba que planea ampliar sus fuerzas armadas a 1,5 millones de efectivos, construir bases navales en las regiones ocupadas en Ucrania y reforzar su fuerza nuclear. La misma amenaza, otra vez. Y aunque los expertos dicen que el riesgo de guerra nuclear es bajo, también dicen que no es cero. Pero sin duda, el mayor riesgo se corre en Ucrania, en donde en cualquier momento se puede morir sin salir de casa por el impacto de un misil. La amenaza tampoco deja tregua en Navidad. Por eso Zelensky volvió a pedir a Occidente que no flaquee, aunque la ayuda le salga cara. Su país paga mucho más cada día. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine,
one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Victoria Nuland, who was the driving force behind the war in Ukraine, helped start the war in Ukraine, in January threatened to blow up the Nord Stream pipelines so that Russia couldn't send gas to Europe. Remember this? I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. So then in September, somebody blew up the pipelines, and that was the biggest man-made environmental disaster in history. So it was pretty obvious to us the Biden administration was involved in this. We said that, and we were immediately denounced by the entire left and the entire media as agents of Putin. We were a little bit surprised to see Victoria Nuland essentially admit last week that she did it. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. I think there's two really important things for the American people to take away from what you have just outlined here. Number one is that statement from Victoria Nuland just exposed her and the administration's truth, which is that they have been lying to us all along about this. There's no way the United States was not either involved or knew about this or at the very minimum approved it. The second thing that's important to recognize that is very dangerous is that they are setting a precedent through what her statements are and their actions that now that it is acceptable to go and essentially use sabotage against infrastructure. The argument is very clear. Hey, look, if it's okay to go after and bomb and destroy Russia's oil and gas infrastructure, why would it not then be okay for someone else to come and attack our own, exploit our own vulnerabilities here? So this is the position that the warmongers in Washington have put us into, we the American people. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Look, there's no way that Putin is going to be able to he's already lost Ukraine. The idea that he's ever going to be able to well, here's what he thought. He thought that if he invaded Ukraine, first of all, to get a welcome by every Russian speaker, they'd say, come on in. Secondly, he thought what would happen is that NATO would collapse. NATO would not do anything. Right. They'd be afraid to act. Then he thought, anyway, go down the line. None of that's happening. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya tiene preparado su misil hipersónico Vanguard, un arma que supera 20 veces la velocidad del sonido y es capaz de evadir cualquier sistema de defensa. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que este sistema de misiles permanece en un silo de lanzamiento subterráneo en la región de Orenburg, situado al suroeste de Rusia. Esta arma, además, es capaz de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo en menos de 30 minutos. La televisión rusa ha exhibido las imágenes de instalación de esta arma letal, con la que Moscú pretende aumentar las capacidades de combate, según el Ministerio de Defensa, y es que lo que más distingue a este sistema de otras armas existentes es la capacidad de volar en la atmósfera a distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de más de 24.000 km por hora. En marzo del año 2018, el presidente ruso presentó el misil Vanguard durante un discurso oficial sobre la situación de la nación. Un año después, realizaron las primeras pruebas, las cuales fueron mostradas por la televisión rusa. El misil recorrió unos 6.000 kilómetros desde la base militar de Dombarovsky, ubicada en la cordillera de los Urales, hasta el polígono de tiro de Kura en la península de Kamchatka. Este misil comenzó a diseñarse en el año 2003, después de que Estados Unidos abandonara el Tratado de Misiles Antibalístico. Todo ello parece indicar que Vladimir Putin continúa preparando exhaustivamente
los próximos pasos en el campo de batalla en Ucrania, ya que este no ha dejado de mantener reuniones estratégicas con la plana mayor del ejército ruso. De esta manera, Putin quería conocer los avances tras la invasión de Ucrania iniciada el pasado mes de febrero. Esta es la primera vez en 10 meses que el mandatario ruso ha mostrado una estrecha participación y una implicación visible en la guerra. Camaradas oficiales, me gustaría conocer sus propuestas sobre nuestras acciones a corto y mediano plazo, manifestó Putin en esa reunión, según informó el Kremlin. Hace unas semanas, el líder ruso admitió que la campaña podría prolongarse en el tiempo y destacó como éxito la anexión de 4 regiones ucranianas, a pesar de que Moscú no las controle en su totalidad, y la conversión de Azov en un mar interior ruso. Por su parte, Kiev sospecha que el Kremlin prepara una ofensiva a principios del año 2023. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.